basic. Okay, reka njye aha ngaha nshaka indi recent open. Okay, here it is. Niyo ngiyi. All right. So ubu ngubu ngiye kuvuga mu kinyarwanda. So ariko nateguye PowerPoint slides mu cyongereza kugira ngo nyine n'abandi baza kureba bakeneye kumenya kuko ntago ari twe twenyine abanyarwanda dukeneye kumenya ibyo ngiye kuvuga. So mbere y'uko mvuga kuri iyi video nagira ngo mbahe rero bit of background. Nitwa Claudine Muhire Gasana, ndi umunyarwandakazi, mba muri Houston, Texas, muri Amerika. Nkaba ndi umunyamategeko cyangwa se ndi lawyer, ndi avocat, ndi maître Claudine Gasana. Uti rero wabaye lawyer gute? Ndi ngandi mu biro, urabona ko mfite my frames nyine yerekana diplome na license. So wabaye lawyer gute? So nize mu Rwanda, ngewe nize muri université, nize muri ULK, twiganye ULK muraho neza. So nize amategeko muri ULK, hanyuma noneho nkora mu Rwanda, nyuma mbona opportunity yo kuza muri Amerika, natsindiye lottery, niyo lottery ya mbere mu buzima natsindiye. So nza muri Amerika noneho, ariko ndavuga nti ngewe nzaza nkomeze nyine kuba umujuriste, ko nawe uri umujuriste, ntabwo nari mu lawyer muri baho y'u Rwanda, nari umujuriste, nakoraga muri komisiyo ishinzwe impunzi, ubu yagiye muri minisiteri ya disasters y'ibiza. So ariko ndi umujuriste chargé de protection, nkorana n'impunzi, nabwo numva immigration yabaye guess niyo navukiye gukora, nkorana n'impunzi baburanira donc tubafasha amategeko yabo, twakoze kuri carte des réfugiés, dukora adopta convention de Genève, convention ya Genève yita ku mpunzi. Niyo mpamvu nyine sometimes iyo ndimo kuvuga bya immigration hano hari ukuntu hano batreta impunzi cyangwa bashaka gutreta impunzi bindenga, kuko ahundi nta hantu usubiza impunzi. N'iwacu i Rwanda impunzi twarazakiraga kandi dufite igihugu gitoya, n'ubu abanya-Afghanistan bari kujyayo. So anyways, ngo noneho rero ngeze muri Amerika, mbere ko ngira muri Amerika ndavuga ko ngiye nashaka gukomeza kuba umujuriste. Noneho ariko nza kubona ko hano muri Amerika kugira ngo exerce donc nk'umulawyer, nk'umunyamategeko wize amategeko baje kwiprononsa kuri dossier, ugomba kuba ufite license. You have to be licensed to be an attorney. Okay, so ubwo mbere y'uko nza narebye ibikenewe byose ibyo nagomba kuvana mu Rwanda ndabizana. So ubwo rero nagira ngo mvuge niki, like what does it take for a foreign trained attorney to be eligible to practice in the US? Alright, so icyambere no kumenya ngo okay, mbere yuko mbabwira ibikenewe, reka noneho mbabwira hano muri Amerika uko bigenda. Mu Rwanda iwacu urangiza secondaire, ukagenda imyaka 4 muri université, ukagira licence en droit, ukaba nyine ubaye umunyamategeko. Noneho washaka gupracticinga muri baho, ugakora examen ya bar. Okay, na rero uko bigendaho, you have to have a bachelor's degree. No kuvuga ngo kuba lawyer no kugira it's an advanced degree. It's a professional degree. Okay, wanza kwiga bachelor's degree. Bachelor's degree ni licence myaka 4 cyangwa 5 bitewe na mpuza. Wiga imyaka 4 muri college. Hano muri Amerika bakora college, hano ugafata wenda abenshi biga icyongereza, nkuko natwe ngiye nize muri secondaire nize indimi. Numva nyine ni ikintu indimi kugira ngo amategeko ni amagambo no kwandika. So abenshi biga indimi cyangwa se bakiga political science, kuko abantu benshi b'abanyamategeko babagenda bakaba president hafi ya bose, uretse hari Trump Trump mu bagize mu president baba hafi, uvuye kuri Clinton, Bush,
Obama, uvanyeho Trump, Biden bose bize amategeko bari aba lawyers, they were lawyers. So abantu benshi bajya muri law school inaha bajya kwiga law school baba barakoze lisansi cyangwa bachelor's degree in English, political science, ariko sometimes ushobora gusanga umuntu actually boss wanjye wa mbere yarakoze bachelor's degree muri engineering, noneho waba umu engineer, noneho nyuma yaho aza kuba interested yo kuba umuloya, nabyo birashoboka. So ugomba nyine kuba ufite bachelor's degree, noneho nyuma yaho ugomba gukora exam yitwa LSAT. Iyi exam rero ugomba kuyikora ukabona amanota ahagije kugira ngo bakwemere mu mashuri. So hano muri Amerika hari so many law schools, ariko noneho hari law schools bita top 50. So iyo ushaka kwiga nk'ubwo objective yawe ushaka kugira ngo ugire muri university, ukora university nk'ibihumbi n'ibihumbi, urumva Amerika ni igihugu kinini. So ugomba gushaka university cyangwa law school iri top 50, iri za mbere 50 za mbere, kugira ngo ugire amashance y'ibintu ukiva mu ishuri kubona akazi n'iki bareba aho wize n'iki. Okay, noneho ugakora examen watsinda bitewe n'amanota wakoze, n'izindi ni byinshi cyane, nta nubwo ari amanota gusa, bisaba byinshi, bisaba rimwe wenda umuntu azabikoraho ikiganiro, rimwe nyavuga nzandika n'igitabo, bisaba ubona amanota ukabona byose basaba, uka-applyinga kuri university ntibakwemere kuko hari ibintu byinshi by'ibimenyane, harimo no kugira ngo umuntu aguhe recommandation cyangwa se umuntu ukwerekana extracurricular activities. Niyo mpamvu ubona ababyeyi dushyira abana muri za siporo, mu kwiga izindi ndimi, kwerekana yuko uri umuntu uri sinzi muri societe nyine, kumva ko aba lawyers benshi bavamo bakaba aba leaders, bakwerekana izindi skills zitari zo mu ishuri gusa. Ubwo noneho nyine ukaba wamara kupasa admitted by an accredited law school. So it is accredited, it's a big deal. Hari university nyinshi zitari accredited, donc ABA, there's an association of American Bar Association, ABA ni nk'urugaga, niko navuga urugaga rw'avoka, right? Yeah, urugaga rw'avoka muri Amerika yose rwa accredita ama law schools, rwa accredita cyangwa se ruha uburenganzira amashuri ya universite yigisha amategeko. Hari universite nyinshi zishobora kwiga aho ngaho ziri aho zidasaba ibi byose. Izo rero ntabwo waziga, mugomba gushaka accredited law school. Noneho rero ukiga imyaka 3 law school. Ndi kuvuga nyine ku muntu utigeze yiga droit, umuntu uzi hano umwana wenda cyangwa uzi ari umujene avuga ati ngiyewe ndashaka kwiga droit, mfite bachelor's degree, ngiye kwiga ninakora iki ngo nige droit, that's the option. Ubwo noneho biga imyaka 3, hanyuma nyuma y'imyaka 3 ukabona degree bayita JD, cyangwa se mu twebwe twize hanze izi zacu ni LLB. Okay, cyangwa bize muri sinzi impamvu ntayigize to that. Okay, now so no license to practice law. You must rero kubona iyo degree ntabwo biba birangiye, ugomba kujya muri eta. Hano dufite eta 50, dufite ama states 50 states in the US. Each state has its own bar. Hano muri Amerika ni igihugu cy'uduhugu dutoya. So ni ukuvuga buri eta ya New York, eta ya Texas, eta ya Louisiana, eta ya Kentucky, Idaho, bose bafite baho. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe gupracticing, ubashe kurepresenta umuntu muri yo eta, ugomba gufata bar exam cyangwa se ugatransfera cyangwa se ugakora ibyo reciprocity. So ubwo rero ukirangiza kwiga bitewe naho uba we, niba ushaka gusubira iwanyu, niba ushaka kujya muri New York, ushaka kujya hehe, uragenda ugafata iyo bar exam. Hari abanyeshuri noneho bo bafata na exam nyinshi, bafata nk'imyaka 2 bakora ya New York, ya DC, ya New Jersey, ya Texas, ya California, ya hehe. So ugomba nyine kwiga. So bar exam rero cyangwa se exam zo kubona license to practice law ziba kabiri mu mwaka. Akenshi ziba muri February. So let me go back. Ziba muri February, mu kwa kabiri, no muri July, no mu kwa karindwi. So umuntu agomba passing a bar exam to be authorized to practice law in that state.
However, there's a federal practice. So nka domaine ngiye nkoramo ni immigration. Immigration ntabwo ari domaine ya eta, ni domaine fédérale. So kera actually muri droit niga muri reka twize international public law bakubwira nyine des états fédérés na état fédéral. So it's a federal state, the whole US is federal, but kagira utu eta nyine. Noneho hari domaine nka immigration, bankruptcy, elderly law, hariyo human rights cyangwa se civil rights. Izo ni federal practices kuko ni amategeko y'igihugu cyose, ni amategeko ari agenga amaita yose. It doesn't matter if it's Texas or New York. Immigration law is the same. It's a federal matter. It's not a state matter. So when you practice a federal matter, it doesn't matter which type of ugomba kufite uri admitted in one of the 50 states. It doesn't matter which one. It could be Idaho, it could be New York, it could be Texas, it could be Kentucky. Kuko ugiye gupracticinga federal law. Ariko icyo gihe wirinda gupracticinga cyangwa wirinda gukora amaka ya state law. Amaka ya state law ni nka family law, criminal law, contract law. Izo nizo are state law. Ariko immigration, bankruptcy, civil rights law, intellectual property law is only domain federal law. You can practice as long as you have a license in one of the 50 states. Okay, now what's now? Okay, so we're going to buy high overview. You sound uko umuntu nyine hano muri Amerika, uri hano muri Amerika utarize droit, udafite background ya droit, ese ya law ni gute bigenda bite? So now you are an attorney. Nkanjye naje ndi trained, I say trained attorney because I was not licensed in Rwanda. I was a trained attorney, nize law. So niba warize law mu gihugu cyawe, none ubonye uje hano ubonye opportunity yo kuza muri Amerika, urashaka kuguma muri iyo domaine yawe, uri lawyer, ese ubigenda ute? Ese usubira inyuma? Ese ugomba gutangira bundi bushya? What does it happen? So good news is amaita yose siko yemerera abanyamahanga, abantu bize droit, abantu bize amategeko mu mahanga kuza ngo bagire opportunity yo gukomeza batabashije gusubiramo. Ariko hari eta which makes sense, eta nini nka Texas. Actually Texas is new. Byatwaye imyaka myinshi kugira ngo babashe kwemerera foreign attorneys to practice law. Byatwaye imyaka myinshi, ariko nko muri 2014 niho I think niho finalement bakoze amendment y'amategeko ku buryo no foreign attorneys can practice law. New York has been since the beginning. New York, California, kuko nizo big states, abantu bose byo muri Amerika ni New York, right? New York na California. Ariko izo eta nazo zifite exam ikomeye cyane mu gihugu cyose. New York number 1, California number 2, and then Texas. Izo eta eshatu iyo wakoze exam zayo uri umwavoka wemeye mu gihugu cyose, like wagukurira ingofero. No, Louisiana yo ntabwo yishyizemo, nuko Louisiana ni eta iri particular. Ni eta kera yari colonize n'Abafaransa. Niyo eta yari colonize n'Abafaransa kera. Uziko na Amerika yakolonijwe n'Abongereza, yari colonize n'Abafaransa Louisiana. Nyuma yaho noneho baza kwemeranya nyine ubwo bayiha Abongereza nabo bagira independence. Louisiana rero ifite système franco-germanique, ifite système twizemo mu Rwanda y'Abafaransa, ku buryo abantu bize muri système franco-germanique which ari nka abantu benshi ndetse abantu bo mu Bwongereza no mu bihugu bya Afurika, n'abantu nko muri Cameroon hari igice kimwe kiri anglo-saxon, n'ikindi na Uganda, Kenya, izo ni common law cyangwa anglo-saxon, ariko abenshi systeme yo mu Rwanda twebwe wacu ni franco-germanique, niyo twizemo, ni nayo ubwo bigamo nuko
bagerageza to mix a little bit ariko it's still Franco-Germanic. Nk'ubu uje hano muri Amerika ukabona diplome yanjye bagakorera evaluation bavuga ko muri system Franco-Germanic ntabwo twize in a common law system. Okay? So abize muri common law system rero ayo Anglo-Saxon ubwo nyine abatazi amategeko n'ibindi bindi. Izo ni system ebyiri ziri ari Anglo-Saxon hakabaho na Franco-Germanic y'Abafaransa cyangwa n'Abadage. So ubwo abize muri common law rero bo ntabwo bibagora, baraza icyo basaba no kuba bafite license cyangwa se bachelor's degree LLB in law. Noneho ubu icyo gihe baba bari eligible to sit for the bar, baragenda bakahita bakora examen, iriya twavuze bar exam muri izi leta navuze hejuru. Hari n'izindi leta ntabashe kuvuga ariko izi nizo ziri main states, bagakora bar exam ubwo batsinda bakaba ari nyine lawyers, bakahita babona zino certificate izi license. Noneho rero abataba mu bihugu by'Abongereza cyangwa common law Anglo-Saxon bo uko babigenza cyangwa ibyo basabwa ugomba gusubira mu ishuri ukiga masters of law. So ubwo ngewe uko navuye mu Rwanda nize masters of law. Rero mbere yuko ujya muri masters of law rero ntago byoroshye, ugomba gukora examen ya Icyongereza TOEFL ukabona amanota ari hejuru y'ijana, I think 90 cyangwa 100. Ubundi nyine ugashakisha ukaply kuri universite ngiye aho nabaga Georgia icyo gihe niyo naje nca ntago banyemereye kandi nari mfite amanota nari mfite everything byuzuye ntago banyemereye. So undi mwaka wa kabiri icyo nakoze na apply ku ma universite menshi ashoboka mu gihugu hose, Texas harimo, Boston, Massachusetts, New York, ahantu hose. Nuko mbona nyine niyo mpamvu nimukiye Texas, mbona aho nimukiye nyine kuri SMU School of Law, university nziza cyane iri top of 50 like I was telling you, ni naho President Bush afite library, so it's a good university, very connected, nahavanye connection nyinshi, byatumye ngeraho ngeze ubu kubona akazi ka mbere n'amastage n'iki. So ubwo rero ugomba kubona masters of law, wamara gukora masters ni mwaka umwe, donc gukora amakuru kuko utarize muri domaine cyangwa muri common law hari amasomo yo muri common law system. It's, that's another thing. So ababishaka bazasabe mbabwire what is common law, what is Franco-Germanic system, nzabibabwira. Ariko noneho hari amasomo yo muri common law twebwe tutize cyangwa n'amasystem, uburyo system de so les principes de droit, principles of law ni universal, ariko noneho the process and the procedures biratandukanye. Rero amakosa ugomba kwiga bagusaba ngo wige, noneho ugashyiraho n'ayandi nyine ubwo iyo wiga ubwo n'ayaye masomo babaza muri bar exam tutizi wacu cyangwa se bitandukanye nka property law, nka contract law, ni amasomo akomeye niyo base ya bar exam. Ayo nayo ngiye narayize, nubwo donc nize amasomo menshi byasabye kwiga cyane kugira ngo ntegure nyine exam. Wigira kugira ngo pass no exam utayipashije ntabwo ushobora practicing law. Okay, so ubwo nyine wiga iyo LLM, hanyuma noneho ubwo yes ugomba you must take the required credit hours and then ugakora exam. So ngiye nakoze bar exam in 2010. Icyo gihe nahisemo twese twahitagamo New York, California ni kure, puis New York niyo irimo international. Nakoze New York, I'm a licensed attorney in New York. It was the hardest thing I have ever done in my life. It was difficult. So now abantu benshi rero bakunda gucika intege iyo watsinzwe rimwe. Iyo utsinzwe rimwe urongera ugakora. So njyewe natsinzwe rimwe, ntabwo natsinze bwa mbere, kuko nakoraga nanigaga nkora, nari mfite akazi deja, narabonye akazi muri yes narakoraga ariko nabona akazi muri domaine, ariko narakoraga still ko nagomba kwishyura nyine amabizi, ubuzima bwa hano tubamo. Ariko noneho niga nyine matière. So when you take the bar exam, icyo umenya ntabwo wiga matière gusa, ntabwo wiga
whatever les matières, vous comprenez. Ntabwo wiga matière cyangwa se ntabwo wiga ngo ushyire mu mutwe. No. When you take this bar exam, kandi ntabwo ari bar exam n'abaganga n'abandi ba engineer n'abaki muri domaine zose zikorera zino professional certificates or professional licenses. Hano muri Amerika bafite ukuntu babaza, the system yo kubaza. So then the second time icyo nakoze nize gukora exam sasa. Gukora exam kuko bari chronometre ibari timed, it's very tight, it's a timed exam. It's very intense and it's very long. It's so many questions and you have to know how to do it. So you time yourself and train and practice. So the second time I practice nariga cyane beho nta sindiga gutya ndatsinda nyine ariko n'abakora inshuro eshatu abakora inshuro enye kandi s'abanyarwanda gusa hari abashuti mfite twiganye b'abanyamerika mind you bize hano bagenda bagatsindwa rimwe bagatsindwa kabiri bagatatu bagatsinda. So icyo nshaka kuvuga nuko ntucike intege. You have to do it until you pass, and you will pass eventually. So I passed on the second time. The rest is history. So that's how you get to practice law. And practice law in New York, since I've been practicing for 10 years now, ntago ngombera gukora Texas bar. So you must practicing a full time. Then you get to get a waiver, uga transfer your credentials muri Texas. The muri process yo kubona Texas bar exam, which I did not need kuko nababwiye ko nkora immigration 100%, ariko it's good to have ndashaka kugira Texas bar license. So narapayinze donc nohereje ibyo ngomba kohereza, ntegereje ko ba revisinga my application none bakampa license. Nagombye gukora exam kuko maze nakoze New York is the hardest exam in the US. By the way, ndi kwaka akazi umuntu yabonye my CV, oh wow, you passed it, how to make Texas, oh wow, you passed the New York bar. I'm like, yes, okay. Because that's the hardest one. So now I also practice in federal district court. Like Cumbia, Texas, it's a given. They have to, because I don't have anything else to prove. So anyway, that's how it's done. Let's see what's next. Well, yeah. So actually, I wanted to talk to you a little bit about federal. So you can practice in federal law, and also you want your license to practice law. Kugira ngo ujye nko gukurana mu nkiko federal, you have to also be admitted. So you have admission, ugasaba admission muri the circuit, ugasaba admission muri the US Supreme Court. Ni hakaba na za specialisation nk'ufite nkora immigration ni ntuza ya specialisation nayo hari ibyo bita board certification. You can be board certified immigration attorney, board certified personal injury. So then hari izindi andi mashami yongeraho, ariko the main thing ni ukubasha kubona iyi bar exam. So ugomba kubona your transcripts zawe ukaba valid. Donc kuri buri eta ushobora kubona Texas bar exam cyangwa New York bar exam, ukareba ibikenewe ukabitanga, kuko niba warize twese abize mu Rwanda kuko ni kubwira, cyangwa se abize n'ahandi bize nahera abakurikira bize atarize mu Bwongereza, bize mu Bwongereza ho it's easy, you come and sit for the bar kuko bize muri system y'Abongereza. Akabandi ugomba gukora ino bar exam. Ahantu twahuragamo New York harimo n'abantu bava mu Faransa, abantu bava muri Afurika ahantu hatandukanye, abantu bava mu Burayi, mu Budage. Hari mu ishuri aho nize umuntu actually wari mentor wanjye yari Umudage, so akambwira ati yes kora ino LLM, ariko make sure you take all these bar courses because nazo zirakenewe. Ni vraiment ndamushimira. So abantu bose nyine bagomba
they have to take to have the to have this masters of law, which kugira masters is good, it's good because the masters of law in international law, yes, you can see it there, and hanyuma ugafata nyine na bar exam nyine ukiga watsinda vraiment iyo utsinze, I mean, ushobora kwikorera, ushobora gukorera abandi, ushobora gukora za NGOs, so that's what it is. So okay, thank you for watching. So I thought I was gonna talk about this collaboration, but I say ni gute nawe mu lawyer. So now aho kugira ngo ngende nsubize umuntu umwe umwe nafashe icyemezo cyo gukora YouTube video, so buri wese uzajya mbaza nzajya I'm gonna direct them to this YouTube video. Okay, so now let me stop sharing, and thank you so much for following me, and I hope to continue providing more information. So for those who don't understand Kinyarwanda, I was talking about how a foreign trained attorney can be allowed to practice law in the US. So this is how they can. So you have those slides also. And any other topics you want me to discuss, I'll be happy to discuss. I wish you a happy weekend. Have a great weekend, everyone. Stay healthy and safe, and be blessed. And please subscribe, follow, share, so we can educate each other and be here for each other. Okay, bye. Stay blessed.